I, as a national convener for the core group of Tibetan cause, strongly condemn and protest the mysterious disappearance of His Holiness 11th Panchen Lama. This May 17 happens to be the 25th years of his abductions. I think it's the right moment to the world forces to come again together and demand the release of Panchen Lama. आप सभी से विनम्र विनती हूँ कि पंचन लामा जी की रिहाई हेतु सभी देश मिलकर के मैं मानवाधिकार संगठनों से भी अपील करता हूँ, भारत की सरकार से भी अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक पंचन लामा जी को रिहा किया जाए। पंचन लामा के रिहाई के लिए चीन सरकार पर दबाव डालें। 11वें पंचम लामा श्री गेंडू छिक्की निम्मा जी को चीन से मुक्त कराया गया। विश्व के सबसे छोटे राजनीतिक कैदी पंचम लामा जी को शीघ्र रिहा करने का मांग करता हूँ। चीन सरकार से निवेदन करें कोई इनके माता पिता के साथ बिना शर्त रिहा करें। And would also like to request the governments of other nations and United Nations to pressurize the People's Republic of China to free the smallest political prisoner in this world. 25 years ago, 6-year-old Genchu Nyima, the 11th Panchen Lama of Tibet, was kidnapped by Chinese authorities along with his family. Until now, China has refused any proof of his well-being. Where is the Panchen Lama? I call for the release of all Tibetan political prisoners. Leaders to join the global outcry for the release of Panchen Lama. The Panchen Lama. The Panchen Lama. Panchen Lama. 11th Panchen Lama. The Panchen Lama. Panchen Lama. Panchen Lama. Free Panchen Lama. Panchen Lama. Panchen Lama. Free Panchen Lama now. Release His Holiness the Panchen Lama. Nansu Jawa Yeshin no Bugi Nunzin Zepe. Kusi Panchen Lubuchi Cho. Yun and you to Lutun Gobata. Jana Shungla. Anim Boki Shuguyo. Kansu Panchen Rumbuchi, Gendi Chujin Yamacho. Yon and Yot Lutopu, Pujalo. Zavinyam de Jalo in Nade, Jami Prongo in Nade, Shung in Nade, Zingonching and Samai. But Jachum Bajini, Shani, I need to go. But going in Hito and Lottery and it's honey. 2面党，有就有不能够去。